Kiswahili ilikuja na mbele. Ilitoka Middle East. Kiswahili ilitoka Middle East. Ilitoka Middle East. Na sijui kama Waarabu wanajua. Wanasema Kiswahili Kibantu. Ukienda pale Mombasa, ukienda hao watoto ukisikia wakiongea wanasikia wamesema kusoka. Huyo mtu anasema amechoka. Kwa hivyo lugha yao kidogo kuna mushkil kwa sababu unapata kwamba inafanana na Kiswahili, huwezi jua wao ndio waliitwa Waswahili. Yeah, so ndio wamemix na watu kutoka huko Arabs. Na ukapata kwamba Kiswahili kaingia. So mpenzi mtazamaji, na hapa ni talk show. Na pia ukitaka uite express show, express show, talk show, yani hali ya kujieleza. Express show. Yeah, hali ya kujieleza. Ama kuna jina lingine ya kizungu inasema vizuri. Express. That is those are good word, express. And actually the reason why it is an express ni kwa sababu ni mambo ya kujitokelezea. Hakuna mahali your opinion count. Your opinion count. Yeah, so mtazamaji huyu anaitwa Alan Matere. Alan Matere anafanya director of Walenzi Improved Limited. Walenzi Improved Limited. Watu wengine unajua tumesikia improved, unaweza kutupapanulia kidogo? Actually Walenzi Improved Limited we deal with the group lending, and this is where we deal with the revolving funds and empowerment. Again, we do empower women, youth, so that at least we know Walenzi inamaanisha wale ni sisi. Wale ni sisi. Mtazamaji amesema Walenzi inamaanisha wale ni sisi. So kiwaona hao na useme wameinuka, actually usifikirie tuko tofauti, sisi wote we are the same. We can work together so that at least hata wewe uinuke. Ukiona wale hawajainuka na wewe ujue kwamba umeinuka, still you have a role to play to make them to hata pia wao wainuke. Wale ni sisi. So mpenzi mtazamaji, na kukaribisha ili tuweze kusikia tu maneno machache tu kutoka kwa mkurugenzi mkuu hapa wa Walenzi. Mkurugenzi mkuu wa Walenzi atatusaidia kujua mambo kidogo hapa ambayo yanaleta shida. Unajua sasa hivi wazazi wanaingia kwa matatizo kwa sababu wakati mwingine hata hawajui mambo na mtaala ambao wa masomo unaendelea. Na pia tuone vile atatusaidia pia kujua jinsi ambavyo wanarika na watu ambao wanakuwa wanaweza anza kuinvest kwa mambo ya pesa na mambo ya kufikiria jinsi ya kuweka maisha ya kesho. Kwa sababu unajua vijana, mtu akipata 1000 mkurugenzi wanaanza kufikiria sasa mtu amekuwa tajiri, na anaweza hata watu wengine wakiwa shule utatusaidia kujua vile wanaweza kuanza kuplan their future na create their visions of what they want to do, na pia create mambo ambayo yatakuja kuwasaidia hivi majuzi. Pia utatupea nafasi na utupee kielelezo kizuri na utupee sababu zote za kujua ni vipi mtu ambaye ako shule anaweza kuanza kuweka mipango yake ya maendeleo. Aanze kufikiria na kuweka mipango ya kwamba akimaliza shule anataka kufanya vipi. So utaanza tu na kutuambia Walenzi, umeniambia mnafanya mambo ya group lending. Labda tu uambie mtazamaji group lending ni nini, kwa sababu kuna watu wengine maybe hajajua unasema nini. Okay, group lending actually it is a formal group that they start from informal groups. Na actually informal groups are those groups that due to Ukambani utasikia wamama wakisema Ilolondo ni pale wanakutana, unapata kwamba wamama wanakusanya 200, 300, 500, alafu hizo pesa wanafanya kujikopesha wao wenyewe. Na unapata sasa wakati tulikuja hizo vitu group lending is something that even has happened with even Rachel Ruto. She was director of Joy War. So ni kitu imefanyika na it is not a new thing, but again we are trying to do that in a formal way and to make that woman aweze kujitegemea. Sijui kama unanielewa. Unapata kwamba like wakiwa peke yao, tuseme kwa mfano wamama wameshikana watu 10 na wametoa kila mtu 100, utapata kwamba wako limited. Wanaweza wao wengine wagoje huyo mama alipe ndio sasa wakuje
lend ama kukopesha mwingine. So kabla tuende do, yes, ni kwamba tunashika group kadhaa zenye ziko na maono kama hiyo. Hawa wakitoa 500 wakisave 1500 maybe hawazihitaji, tunapea wale wenye wanahitaji in something that we call a revolving fund. A revolving fund ni ile unapata kwamba different or rather like more than 30 groups are coming together. Yeah, tunafanya 4 pillars. Na tunasema star budget. Na kitu ya kwanza ni stawisha, badilisha, jenga, alafu tunza. Stawisha tumesema ni kufanya kitu yenye haina mashiko, ikuwe na mashiko. Unaweza anzia kutoka pale chini uone maisha yako ikibadilika kutoka chini. And I would advise you not to ignore small beginning. Small beginning is not a bad thing. Actually unaweza pata kwamba mtu alikuwa na saving kidogo, unapata kwamba you watch your saving grow. Number 2, you can watch your loan ability grow. So from a small beginning to a big thing, you're taking small steps to improve yourself. And let me tell you, Ben, small steps add so quickly. You can take small steps and they add so quickly. So taking bigger steps zitakuchokesha haraka. So number 2 ni kwa star budget unibadilisha. We need ni kubadilisha. Kubadilisha inamaanisha aje, Ben? Yani ni ile act ya ku transform. Yeah, kubadilisha unapata kwamba want to transform something. Want to maybe give a new look of something, you want to give a new look of. Yeah, so unapata kwamba ni kama if I'm not happy kwa hali fulani ninabadilisha. You need to change from, kama ni upende fikra za umaskini unabadilisha. You know you cannot grow until you ubadilishe. And so you can change mentality first. The first thing that we tell members ni kubadilisha your mentality. Unapata kwamba watu wanasema loans zinakupeanga huku, kama unasema kavo na itau na kivovo pressure. But ni vizuri sana unapata kwamba if you consider that you can give yourself a loan, kama mwenye tumesema we deal with the revolving fund, nyinyi ndio mnajipea loan, hizi ni pesa zenu mnajipea. So unapata kwamba hata even interest goes back to the members. Ben, that is the interesting thing. The interest goes back to the members. So unapata kwamba you can work with little interest na still upate kwamba unajinua. It is just in fact it is at par with what William Ruto is saying, 50 billion hustler funds. So before you go to 50 billion hustler funds, I also want you to discuss and maybe share with this viewer, huyo mtazamaji wetu, kuhusu kuna watu ambao wanaongopa vikundi na mambo ya loan kwa sababu alisikia ati sijui hii kampuni ilienda sijui ni kampuni zinakuwa ziko na shida, ama ni wale watu ambao wanachukua zile loan. Wakati mwingine unasikia mtu anasema alichukua loan akaenda akanunua ng'ombe, after 2 weeks ile ng'ombe imekujiwa. Na sasa wameongopa mambo ya loan, wameongopa mambo ya vikundi, wameongopa mambo ya group lending. Sasa mtu kama unampea one of the thing Ben, nitakubali kwamba yes, there is that fear in the field, and will make you know that and understand that we are not a deposit taking company. We don't take their saving, we don't take their money. It is them who are lending to themselves. What we are doing is just facilitator. What we are doing is that we are consulting on behalf of them, because now Jeff, they cannot make it. Just a group of 17 people may not make it. But if you get a group of 17 people and we get maybe 20 groups as such, and help them to revolve that cash among them, you can find so that a loan facility can grow. Maybe you started with a 10,000, you can find yourself accessing 100,000, 200,000 just by enablement through that process. And so number 2, because now you asked me about those people who fear loans and to save. Number 1, there are things that you can consider before you enter or you are saving, or rather you save with an organization. Number 1, there are regulations. There are regulations. Every organization is regulated by a body.
if it is a SACCO, it is regulated by a SASRA. Yes. If it is a bank, it is regulated by Central Bank of Kenya. Those are the things that, first of all, you need to learn. That our SACCO, is it regulated by SASRA? Or is it vitu mingi gushi ziko huku, unapata kwamba unaenda unasave na watu for 5 months na hakuna loan unapata, alafu hao watu wanatokomea, watu wamezoea, and the government has entered. So na pia watu wanafanya watu wanakuwa na ile uoga wa kusave, kwa sababu okay, niko na rafiki yangu ambaye alisave kwa SACCO fulani, I will not mention for the maybe interest of the public. Akasave and then ile wakati alienda pale, kwa sababu alikuwa amesikizana save 6 months. Ule wakati wa 6 months ulipofika, akaenda pale mahali, sasa akaambiwa hiyo loan hawezi akapata kwa sababu hiyo pesa amesave, sasa ikimultipliwa by hiyo 3, hiyo pesa ni mingi sana, hawezi akapewa. And nikakuwa nikifikiria, kwani na sasa kama amenemanage kuiraise ikafika hapo, mbona sasa uanze kumwambia ati ya kwamba hawezi kunini? Actually kuna mambo matatu the organizations and lending organization look. Number one, it's not only saving, but number one, it is history. The history, unapata kwamba wataangalia wewe mwenyewe umelend kwingine. That's why utapata kwamba wanaweza kuitisha statement yako ya M-Pesa, wanaweza itisha CRB statement, but utapata kwamba hiyo ni kitu our president Ruto amemove kuiondoa. So but before you continue, it's good mtazamaji, tumeletewa hiyo topic na mkurugenzi, it's good tuambie. Sisi tumesikia tu kizungu mingi hapo, na wale watu wajui mambo ya finances na mambo ya CRB vizuri sana. Maybe they were not able to get clearly what the president Dr. William Ruto said. So can you just put it clear to us so that we can know? So Rais alisema kwamba CRB itaondolewa. Rais alisema CRB itapitiwa. Sasa sisi hatukuelewa itapitiwa kivipi. Unaweza tusaidia There is no way that the president can remove that credit reference bureau per se, because again it is something that giving banks a reference to know that if this guy is capable of paying or rather servicing a certain loan that we give, and CRB is necessary. But there are people in Kenya who has been referenced wrongly. Watu wameingiliwa CRB, unapata kwamba kaloni ulichukua pale, na maybe hata si watu wako registered, unapata kwamba walikuja kila mtu amechukua kaloni even before kaende, hawajajua huyo mtu kwa nini hajalipa. Unakuja unakosa kulipa, na maybe mtoto wako kwa amepelekwa wapi, amepelekwa hospitali, you know. They don't even look for information what happened that you are not capable to pay for this month. Wanakuja wanakuingiza kwa CRB that huwezi pata, unakuwa blacklisted. These things ndizo William Ruto anataka kuondoa, blacklisting without any reason. Because now imagine umekuja CRB inafaa kusema umeshindwa kulipa hii loan for a certain month, ndio? Alafu inakublacklist, huwezi pata loan places zingine. That is what now we want to avoid. The president want to avoid that hautakuwa blacklisted for wrong reasons, kwa sababu unajua millions of Kenyans wako kwa CRB. So like for example, kuna wakati mimi nimejipata kwa CRB, nilipata tu loan kidogo mahali, alafu sasa hata hiyo application ikapotea. After kupotea kwa simu yangu, sasa nikasahau nilichukua loan. I was not actually well reminded. Yes, in the beginning I was being reminded, and then I was servicing the loan for some time, and then all of a sudden hiyo application ilipotea. After kupotea nikajipata mimi mwenyewe sina application, na sasa sina mtu ananisukuma sasa nilipe hiyo loan, kwa sababu sasa siara zile message sipati. So all of a sudden nikapata nimeingia kwa CRB. After kupata nimeingia kwa CRB, nimeenda kwa ule mhudumu wangu wa benki pale, nikamwambia mbona mimi yani nikijaribu kuchukua loan naambiwa niko kwa CRB. And then sasa can take your process ya kunitoa kwa CRB, sijui nikalipa pesa fulani, nikapewa cheti cha kwamba nimetolewa pale mahali. So kuna watu wengi hapa hawajui haya mambo. Hawajui mambo ya mitandao, hawajui sasa kama amewekwa hapo anafaa afanye nini. Naona ni ya maana sana serikali sasa izungumzie kuhusu inapofikiria mambo ya CRB. Yeah, that's a good thing. Now, actually, the thing is that when then you make credit facility accessible to all Kenyans at a cheap interest, it is okay, and that is what we are working on. That every Kenyan, whether a big business or a small business, can access loan. First of all, before I tackle your question, they can access loan
at an affordable interest. But the problem with our system of lending in Kenya is that people and they want to wanataka kujitajirisha kwa haraka at the expense of Kenya. Unapata kwamba exorbitant interest is charged on the literal amount that huyo Mkenya amechukua. Like for example, unaweza chukua pesa ulipe na 1 month but interest ni 30%. So unapata kwamba hata interest ni kuliko zile pesa umelipa. Ukiambiwa ukichukua loan ya 2,000 interest ya 30% ni pesa ngapi? So you can do that calculation. Actually we have a fund so you can do that. You can. So I don't know. You can give us a calculator in your phone. So it's kwa sababu so you can see that pewa loan ya 2,000. Wacha mtazamaji tuonyeshe hapa and the interest ni 30%, si ndio? So you can see that the interest in 600. So and it is 1 month. And you know that mkurugenzi kwani wewe hujakuwa ukichukua loan ukaona? Bernard. I know you, my friend. Bernard. Mkurugenzi yani. The director. So ile ni na mbele. Ilitoka Middle East. Kiswahili ilitoka Middle East. Na sijui kama Waarabu wanajua. Wanasema Kiswahili Kibantu. Ukienda pale Mombasa kuna mtikienda watoto ukisikia wakiongea wanasikia wamesema kusoka. Huyo mtu anasema amechoka. Kwa hivyo lugha yao kidogo kuna mushkil kwa sababu unapata kwamba inafanana na Kiswahili, huwezi jua wao ndio waliitwa Waswahili. Yeah, so ndio wamemix na watu kutoka huko Arabs. Ukapata kwamba Kiswahili kaingia. So mpenzi mtazamaji, na hapa ni talk show. Na pia ukitaka uite express show, express show, talk show, yani hali ya kujieleza. Express show. Yeah, hali ya kujieleza. Ama kuna jina lingine ya kizungu inasema vizuri. Express. That is that's a good word, express. And actually the reason why it is an express ni kwa sababu ni mambo ya kujitokelezea. Hakuna mahali your opinion counts.